stellen sie sich ein Welt vor in der Pyramiden, Erbot von alten Zivilisation unter den Wassern, verborgen sind an der Nähe darauf worden, entdeckt zu worden. Das mag wie ein Mythos klingen, aber die Wahrheit ist, dass es Hinweis auf Unterwasserlegend Pyramiden und verschiedenen in der Welt gibt, an die von ihnen sind will nens, als wir es uns vorstellen. Du stest Kurs devor, Geheimnis zu entdecken, die seit Jahrhunderten unter dem Meer verborgen waren. Unterwasserpyramiden, Verlorene Zivilisation, Unterrätsel, die unsere Sicht auf die Welt, werden Geschichte an den glaublichen Theorien bist, verges nicht unseren Kanal zu abonnieren, an die Glocke zu aktivieren, damit du keine Enthüllung verpasst. Lass uns gemeinsam in dieses Rätsel die Geschichte der Unterwasserlegend Pyramiden nimmt Gestalt, an MIT der Struktur von Yonaguni in Japan. 1987 taucht ein Tauche namens Kihachiro Arataken den Gussern vor der Küste von Yonaguni auf. Als etivos abrosendes Entdeckungsstein die präzise angeordnet waren unter wie ein Pyramid außer an Nebe, 25 Meter unter der Wasseroberfläche lagen. Seitdem ist die Struktur eines der größten archäologischen Rätsel der Welt. Die Frage, die sich will stellen, lautet, wie sind diese Pyramiden auf dem Meeresboden entstanden sehen, wir wirklich. Einige Theorien besagen, dass diese Pyramiden Überreste einer Zivilisation sind, die vor Tausenden von Jahren existiert, ein Kultur, die fortschrittlich Bautechniken kennt, aber durch ein globales Kataklysmus tragischerweise unter Wasser verschwand. Andere die skeptischer sind, glauben dass die Formation von Yonaguni lediglich ein natürliche Struktur ist, die durch die Erosion des Wassers über Jahrtausend hinweg, aber das Rätsel hört hier nicht auf. Es gibt weitere Unterwasserlegend Pyramiden, die in Orten wie den Bahamas, Kuba und sogar im Mittelmeer entdeckt wurden. Ein dieser Entdeckungen wurde 2001 gemeldet. Als das Forscherteam unter der Leitung des Wissenschaftlers Paul Weinsweig ein Unterwasserlegend Stadt in Form einer Pyramide fand. MIT Geradon Linien unter perfekten Winkeln im Meer vor Kuba. Diese Entdeckung lässt die weltweit aussehen als aber bis heute bleiben der genau Standard und die Natur dieser Struktur ein Rätsel. Wo könnten noch weiter diese Pyramiden verborgen sein, welche Geheimnisse bewähren, die Tiefen, Gewisse noch es gibt, viel unerforscht Ort auf unserem Planeten, und denen Archäologie und Wissenschaft noch nicht vorgedrungen sind. Anderend sich die Technologie zur Unterwasserforschung weiterentwickelt, kontinuierlich Entdeckungen bestehen die mehr über dies geheimnisvollen Strukturen verraten, die bis heute unser Verständnis der Geschichte herausfordern, sind die Unterwasserlegend Pyramiden, die Überreste einer verlorenen Zivilisation oder Gyptis, noch etwas Unbegreifliches, unter den Wassern dies ist erst der Anfang der die Entdeckung der Struktur von Yonaguni war ein echter Schock für die Welt der Archäologie. Die im Jahr 1987 entdeckte Formation lietwa 25 Meter unter der Wasseroberfläche vor der Küste der Insel Yonaguni, einer abgelegenen Region Japans, was Kihachiro Arataken bei seinem Tauchgang fand. Wo zu fassen Research, Flachstein, die in geometrischen Formen angeordnet sind und die unbestreitbare Unlichkeit, MIT einer Pyramide aufwissen. Aber was genau sind die Strukturen? Einige Forscher sind überzeugt, dass es sich die Überreste einer antiken unterjagenden Zivilisation handelt, weil handelt es sich eine Kultur, die bereits Jahrzehnten überfortschrittlich Bekenntnisverfechte unter deren Stadt durch ein nach Katastrophen ins Meer versank. Auf der anderen Seite gibt es auch skeptische Stimmen, die behaupten, dass es sich nichts anderes als natürlich Felsformation handelt, die durch den Einfluss von Strömungen und Erosion oberlang Eisitrum hinweg einen gewöhnlich pyramidenetische Form angenommen haben. Die Struktur von Yonaguni ist in ihrer Form einzigartig, aber auch außergewöhnlich präzise. Viele Stellen zeigen fast menschlich aussehend Stufen, die in verschiedenen Ebenen verlaufen sowie Gerard konnten, die auf ein geplante Konstruktion hinderten Kanten, was wirklich interessant ist, sind die scharfen Winkel und die geraden Linien, die in der Natur normalerweise nicht vorkommen. Sollte die sein Zufall sein oder sind wir wirklich auf etwas gestagen, dass die Existenz einer längst vergessenen, da die Diskussion über Yonaguni geht weit über die Frage nach der Konstruktion hinaus. Einige glauben, dass die Entdeckung von Yonaguni Hinweis auf die Früchtentwicklung der menschlichen Zivilisation geben kennt, und dass es eine Zivilisation gab, die weit älter ist als was werbischer über die Geschichte der Mensch, wenn Yonaguni tatsächlich von Menschenhand erschaffen wurde, waren diese Menschen
und was hat dazu geführt, das erste unter Kulturen Emotionen wird, trotz Willer unter Sitzungen an der Expeditioning bleibt, Yonaguni einem umstrittenes Thema es gibt, zahlreich Hypothesen unter Theorien, aber keine endgültige Antwort, ist die Unterwasserpyramide von Yonaguni das Werk einer versunkenen Zivilisation oder nur ein geologisches Wunder der Natur. Dies Frage wird wohl noch lange ein angelisches Rätsel bleiben und wir liegt sind, wer nur einen Schritt entfernt von einer Antwort. Die Geschichte der Menschheit für immer was verborgen, sich hinter den Unterwasserlagen Pyramiden viel Theorien versaken. Dies Geheimnis vallen Entdeckungen zu erklären, aber ein der faszinierendsten ist dies Strukturen mit der Legenden. Atlantis verbindet, laut der Mythologie war Atlantis ein fortschrittliche Zivilisation die vor Tausenden von Jahren existiert, weit vor den Zivilisation, die wir heute kennen. Sie soll durch eine Naturkatastrophe erzeugt worden sein wodurch ist in den Tiefen der Osee, wenn die Unterwasserlichen Pyramiden von Yonaguni und anderen Strukturen rund die Welt tatsächlich Überreste von Atlantis sind. Dann haben wir es mit den Ruinen einer Kultur zu tun, die an Technologie beherrschte, die weit über das hinausgehen was die Menschheit zu wissen glaubt, die Bericht über Atlantis, die von antiken Philosophen wie Platon geschrieben wurden, beschreiben, eine Zivilisation mit enormen Ressourcen und einem technologischen Niveau, das mit dem heutigen standhalten kennt. Aber sind die Unterwasserlichen Pyramiden wirklich die Überreste wir wollen die Vorstellung dass die Unterwasserlichen Pyramiden zu Atlantis gehören ist verlockend, aber umstritten. Viele Forscher glauben dass die Beweise nicht aussprechen die Existenz von Atlantis zu beweisen und dass dies Strukturen von anderen antiken Kulturen erbaut wurden sein könnten, die vielleicht inhärent uns in der Zeit waren. Andere argumentieren dass die Geschichte von Atlantis ein Metaphys sein könnte eine Art, die großen Naturkatastrophen zu erklären, die in der Antike stattfanden und deren Spuren jetzt in den Tiefen der Ozean verborgen sind. Neben Atlantis gibt es eine weitere interessante Theorie, die besagt dass dies Unterwasserlichen Pyramiden Überreste einer von Verlorenen Zivilisationen sind, die vor den großen bekannten Zivilisationen existierten. Laut dieser Sichtweise kennt die Geschichte der Menschheit violette Sinn, als wir dachten und mehrere Kulturen könnten ein fortschrittliches Entwicklungsniveau erreicht haben, nur mysteriös zu verschwinden und nur Fragmente ihrer großen Errungenschaften dies Theorien beflügeln unsere Neugier und lassen uns über die wahre Geschichte der Menschheit nachdenken. Wenn die Zivilisationen tatsächlich existierten, warum sind erst unter Origin verschwunden, waren Naturkatastrophen wie Großüberschwemmungen oder Erdbeben für die Zerstörung des Erdkulturen verantwortlich oder wurden diese Zivilisationen auf irgendeinen Kräften zerstört die wir noch nicht vollständig verstehen. Das Geheimnis der Unterwasserlichen Pyramiden, OBC Nanoberest von Atlantis oder anderen verlorenen Zivilisationen sind, bleibt faszinierend. Unterwasserliche Entdeckung scheint mehr Fragen als Antworten zu werfen und zu überdenken, was wir über die Vergangenheit der Menschheit wissen und was noch in den Tiefen des Ozeans verborgen sein kennt. Mit der Zunahme der Beweise für Unterwasserliche Pyramiden tauchen Theorien auf, die unser Verständnis von Geschichte und der Wissenschaft herausfordern. Eine der faszinierendsten Fragen ist, wie wurden diese riesigen Strukturen gebaut, wenn sie nicht von alten menschlichen Zivilisationen errichtet wurden was kennt dann ihre Existenz erklären. Zwei Theorien dominieren und beide sind faszinierend und für viel schwer zu glauben. Die erste Theorie stellt vor, dass die Unterwasserlichen Pyramiden das Ergebnis einer alten Technologie sein könnten die im Lauf der Zeit verloren ging. Stellen sie sich eine Zivilisation vor, die vor Tausenden von Jahren über fortschrittliche Kenntnis in Ingenieusen und Bauwesen verfügte, weit bevor es vermöglich hielten, die es alten Ingenieurheiten in der Lage gewesen sein können, so Prozesse und massive Strukturen zu erschaffen und vielleicht sind dies versunkenen, Stadisverstest einer Technologie, die jetzt vergessen ist, was besonders faszinierend ist dass die Unterwasserlichen Pyramiden von Yonaguni zum Beispiel mit einem Grad an Raffinesse gebaut zu sein scheinen der den besten Ingenieurarbeiten der modernen Konkurrenz matcht. Wenn das wahr ist warum verschwand dann die Zivilisation die dies Wunderwerk erschafft ein Kataklysmus oder vielleicht ein dramatisch Klimawandern kennt dieses Wissen ausgelöscht haben wobei near Spuren am Meeresgrund zurückblieb. Die zweite Theorie, die noch exzentrischer ist schlägt vor, dass die Unterwasserlichen Pyramiden das Herb einer extraterrestrischen Zivilisation sein könnten. Einige Theoretiker behaupten dass die Strukturen Beweis dafür sind,
Das Außerirdische die Erde in Fernan Sitten besucht haben und dabei geholfen haben oder sogar dies Pyramiden gebaut haben unter Verwendung von Technologien. Die White Fortschrittliche waren als Ailes, was die Menschen damals besitzen sie weisen auf die Perfektion der geometrischen Formen. Die Komplexität der Bauwerk und sogar die astronomischen Ausrichtungen dieser Strukturen hin, als Beweis für eine außerirdische Intervention. Die Vorstellung, dass Außerirdische in der Errichtung oder beeinflussende Baus dieser Pyramiden beteiligt waren, ist nicht neu. Im Lauf der Jahrzehnten wurden viele alte Kulturen, mit extraterrestrien Besuchen in Verbindung gebracht wie die Ägypter und die Maya kannten die alten Bergtabegeiter. Die vom Himmel kommen nichts anderes als Begegnen, die Wesen von anderen Planeten gewesen sein. Beide Theorien sind zweifellos verschiedenen Stellen das konventionell Verständnis der geschichtlichen Frage wenn die Unterwasserlichen Pyramiden tatsächlich von einer alten, hochentwickelten Zivilisation gebaut wurden, was QAnon wer dann Nochos den Obersten dieser verlorenen Kulturen lernen, und wenn Außerirdische beteiligt waren, was Word das für unsere Sicht auf das Universum und den unseren Platz, deren Bedeutung die Forschungen die Untersuchungen fortschreiten kannten Beweis auftauchen die diese Theorien unterstützen oder vielleicht noch bebrüchten der Erklärung das Rätsel der Unterwasserlichen Pyramiden liegt nicht nur in ihren Ursprung, sondern auch in der Art und Weise, wie die Theorien die etablierten Vorstellungen über die menschliche Evolution aus den herausfordern, die neue Entdeckung über diese Unterwasserlichen Strukturen, fortans tiefer in ein Rätsel. Das möglicherweise als Vernet was wer über die Geschichte der Menschheit was mit dem Fortschritt der Unterwasserforschungstung werden, immer mehr Geheimnis in den Tiefen der Ozean aufgedeckt. Und die Unterwasserlichen Pyramiden sind die zu einem wichtigen Schwerpunkt dieser Untersuchungen geworden in den letzten Jahren haben Forscher und Wissenschaftler überraschende Entdeckungen gemacht. Die News liegt auf das Werfen was im Meeresgrund verborgen litt. Ein der bemerkenswerten Entdeckungen fand 2019 statt. Als eine Expedition mit hochfließender Sonar-Technologie ein Residestruktur auf dem Meeresboden vor der Küste Kubas entdeckt. Die Formation, die in einer Pyramide in ihrer Basis erinnert, lag mehr als 2,000 Meter unter der Oberfläche und die sorgt für großes Aufsehen in der wissenschaftlichen Welt. Die von den Forschern aufgenommenen Bilder zeigen was wie ein künstliches Struktur aussieht, mit Winkel und Linien, die auf ein sorgfältig geplantes Design hinweisen. Die Entdeckung wurde von einem kanadisch-kubanischen Forscherteam durchgeführt, und obwohl die Debatte über ihren Ursprung weitergeht sind, die Beweis schwer zu übersehen. Darüber hinaus wurde vor der Inselbimini auf den Bahamas ein Reihe von Blocksteinen entdeckt, die viel für die Grundlage einer alten versunkenen Stadt halten. Die Formation von Steinen wird als Bimini Road bezeichnet, und ihre Untersuchung geht weiter da wir glauben, dass sie ein Überbleibsel einer Stadt ist, die lange vor den alten Zivilisationen existiert und wie Ende Unterwasserlichen Pyramiden durch Naturkatastrophen ins Meer versank, da das faszinierendste ist die jüngste Entdeckung in den Gewässern von Yonaguni, wo neue Ausgrabungen und hochfließend Bilder mehr Details über die Unterwasserlichen Strukturen entfalten. Forscher identifizierten neue Muster und Markierungen in den Steinen, die eine Verbindung zwischen den Pyramiden von Yonaguni und anderen weltlichen kannten, wie zum Beispiel den Pyramiden contain wie zum Beispiel den Pyramiden in Ägypten und die Frage lautet nun, sind dies Pyramiden tatsächlich Oberrest einer verlorenen Zivilisation oder sind sie nur natürliche Formationen, die zufällig wie vom Menschen geschaffen, Bauwerk, aussehen. Diese neuen Entdeckungen stellen die herkömmlichen Erklärungen zur menschlichen Geschichte in Frage. Wenn die Unterwasserlichen Pyramiden tatsächlich künstlich Bauwerk sind, kennt dies unser Verständnis über das Alter der Menschheit und sogar über die Entwicklung der Zivilisation auf der Erde neu schreiben. Die Vorstellung einer prähistorischen Zivilisation mit so fortschrittlichen Fortschritten, dass sie solche Monumente im Meeresboden erschaffen kann, erfordert eine Übertragung der historischen Erzählungen, die bisher auf einer ehrlichen Sichtweise der menschlichen Rend neue Technologien und Expeditionen weiterhin die Tiefen des Ozeans erforschen kannten noch mehr Geheimnis aufgedeckt wurden, wo was noch unter den Wassern verborgen liegt. Dies jüngsten Entdeckungen sind nur der Anfang einer Reise, die Menschheit dazu bringen kennt, den Ursprung unserer Zivilisation neu zu überdenken was verbergt der Ozean noch. Das ist die große Frage und die Antwort kennt will überraschender sein, als es uns wurst. Im 21. Jahrhundert wurde die Unterwasserforschung zu einer der spannendsten und der geheimnisvollsten Grenzgebiete der modernen Wissenschaft.
Die Technologien Tokenen der Robotik und den hochfließenden Sonar verbessern sich stetig, sodass es Wissenschaftler und Entdecker von der Ozeans erkennen können, die Zuwe unerreichbar waren. Die Unterwasserlagen Pyramiden sind nur der Anfang einer Gergeron Ries die Geheimnis zu enthüllen, die der Meeresboden nötig wird. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass neue Expeditionen neue komplexe Unterwasserlegend Strukturen aufdecken werden. Vielek sogar noch beeindruckender als die wir bereits kennen. Einige Gebiet, wie das Bermudadreieck und das Mittelmeer, werden oft für ihr Mysterien, Merkmal und die Geschichten von Schiffswracks und den Kliniken verschwinden. Genannt kennt es sein, dass dies Regionen noch mehr Überrest von Verlorenen, Zivilisationen oder sogar Artefakt von außerirdischen Ursprung, wie wir glauben. Der Einsatz von Technologien wie ROVs Ferngestörtversuch, Unterwasserkameras und fortschrittlichem Sonar ermöglicht es Wissenschaftlern, detailliert Karten des Meeresboden zu erstellen und dabei nicht nur natürlich Formationen, sondern auch möglich alte und unbekannt Bauwerke zu identifizieren. 2025 matcht eine Expedition vor der Küste Griechenlands beeindruckend. Entdeckung eine von Unterwasserlegend, pyramidalen Strukturen die perfekt mit den Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Das wirft Fragen über das astronomische Wissen sehr alter Zivilisation auf. Was werden diese Technologien in den kommenden Jahrzehnten noch darüber hinaus konzentriert sich die Unterwasserforschung auch darauf zu verstehen, wie der Ozean die Geschichte geprägt haben könnte. Will Wissenschaftler glauben, dass sich im Meeresboden Research vorkommen, natürliche Ressourcen verbergen, ebenso wie Überreste von Katastrophen, die ganz landflächen undestitete Überfluten, die Suche nach diesen Beweisen ist nicht nur eine Frage der Entdeckung der Vergangenheit, sondern auch des Verständnisses, welche die Ozen in der Entwicklung der Menschheit gespielt haben. Die Zukunft der Unterwasserforschung ist nicht nur mit der Suche nach Verlorenen Zivilisation verbunden, angesichts der Herausforderungen des globalen Klimawandels und anderer globaler Probleme kennt der Meeresboden Lösungen bieten, Forschungen in Bereichen wie Biotechnologie, Pharmazie und Erneuerbare könnten enorm von den Organismen und Ressourcen profitieren, die in den Tiefen des Meeres zu finden sind. Die Großfrageloität also was ist noch im Meeresboden versteckt. Die Unterwasserlegend Pyramiden sind nur die Spitze des Eisbergs Rand, where tiefer forschen kennt die Menschheit nicht nur mehr über ihr Vergangenheit entdecken, sondern auch über die enormen Möglichkeiten, die der Ozean noch zu bieten hat. Die Zukunft der Unterwasserforschung verspricht eine Revolution in der Art und Weise wie wir die Welt und unsere eigene Geschichte verstehen. Was denkst du, wir fangen gerade erst an, die größten Mysterien unseres Planeten zu erforschen, wenn du genauso fasziniert bist wie wir, abonniere jetzt den Kanal und entdecke die Benachrichtigungen die nächsten Entdeckungen nicht zu verpassen. Hinterlass einen Kommentar und teile den Theorien. Das Rätsel wird nur noch spannender, wenn du ein Teil davon bist. Bis zur nächsten